Haïti, c'est belle mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café, qu'à monter dans même les matins, c'est sans la musique qui fait poser, pour plaisir qu'à bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade bichon avec sodo, c'est Acadé, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port Sali à Zabrico, c'est Mon la Selpic Macaya, c'est Mamlade à Monbilboro. Haïti, son douce macos, c'est yon bon pistache grillé, son gicolé qui coupe en force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, c'est bon griot, son bon frita, yon bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec l'eau. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, rattrapé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce pois, son bois cochon, bon cléo. Haïti, son bon gabé d'histoire. Haïti, j'ai jamais aimé. Haïti, chérie, jamais aimé. Bagé un cap de fer, ouais, quitter. Haïti, chérie, jamais aimé. Ouais, vine Haïti, chérie, jamais adoré. Bagé un cap de fer, ouais, quitter. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata cérémonie, son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'était Can you hear me? pour nous, c'est là l'esclavage tabou. Doing some bend real quick, and then we're gonna get started. Haïti, c'est festival, c'est MIKABENs. Animation, un carnaval, c'est un tissu, les pages. No, are you able to hear me clearly? Haïti, son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gagne, c'est la gang. Because I can't see myself in the video at all. Oh, I can see you clearly and hear you. We're just playing this song, and afterwards, you can share live on Facebook now if you want. Tell the people. Tag me in it because I won't be able to share because this is on your platform, so you have to be able to do it. Go to my page and share to your page. Haïti, c'est on la vraie réalité, c'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas les seuls qu'à chanter. Haïti, j'ai jamais aimé. Haïti, chérie, pour jamais aimé. All Spanish are audition for Disney stars. Haïti, chérie, pour jamais. You said stars coming up real soon. It's not on? Huh? We're live, right? Yeah, we live. I'm saying that you're singing the song, you're auditioning for the part. Yep. Haïti, c'est une belle femme qui, même s'il passe en pile misère, il toujours font genre école. Pour tout petit, il est toujours fier. Haïti, c'est tout bagaille, ça y est qui fait que nous aimons. Et même si on la longue connaît, on est toujours là pour nous aider. Haïti, chez nous, mettre quoi, baguette, rien qu'à faire quitter, on m'a toujours là pour nous chérir. Et les musiques, ça donne le Lucky. Haïti.
Woo! Lucky. Sorry, guys. I'm going to have him be quiet in just one moment. It's your girl, AniYa A, and we're live here as we get Lucky to Feme Jolly. Sorry about that. Sherline, as I get Lucky to be quiet, sorry, because he sees dogs outside, please let the people know you're live on social media on Facebook and Instagram, and we're recording this video to share with the nation. Let the people know who you are, Sherline CALIXTE. And hello. Thank you so much for having me here today. My name is SHERLINE CALIXTE. I am the president and founder of Soulager La Caille, which is an organization that I founded in New York City. And we are working with Barrio en Action in Haiti, trying to mobilize a movement of change. So I did a live not too long ago, about an hour ago. So you can click on my name and go see the live. It is in Creole. I spoke only in Creole in the live. So we are here trying to report all the serious that's happening right now in Haiti. As a diaspora that constantly travels back and forth to Haiti, I want to let everybody know that it is serious. This is a corrupt government system that we are facing, that we are living underneath right now. This regime of corruption needs to stop. We are asking for a transition on the 7th of February to elect Madam President Wendell Clark, president. So we are trying for change right now. We need this drastically to save us as a nation. If you were here, I've been here since the 2nd of December, and what I've seen with my own people, I can't even begin to tell you the frustrations, the sadness, the built up anger that is growing inside of me, not just me, but amongst all the fellow members within the groups. And we have had enough, and we are tired, we are frustrated of the constant corruption that I'm seeing, like in a sense, trying to erase us as a human. And we need a change. We need a change, seriously. We need something to happen fast. That's what I can say about that. And for those that speak Creole, because we're gonna blast this in all of the Haitian groups right now, that's what I'm working on. Again, I apologize, it's a girl AniYa A, but I have a puppy. He sounds like a big, huge dog. But what I am too is there's a lot of noise and cars passing back and forth. Yeah, but the communication is gonna get through. Yes, we're gonna get through because we have to. This is so important. We couldn't let another day go by. When you called this morning, I said, you know what? Enough is enough. I will do my part for sure, Sherline. So if you can, speak to the people in Creole as well. And then what I will do is I'll be passing this throughout our communities. And then we can talk about some of the things that you've seen, what you've experienced in the past month or so, and what we can do to help. How about that? Okay, yes, perfect. Perfect. Okay. Salut tout le monde qui là, nous disons merci en pile, c'est comme si nous prenons temps pour nous tendre des messages ça. Moi relais Madame SHERLINE CALIXTE, moi c'est président Soulager La Caille. C'est une organisation qui bâtit sur vision, mobilisation pour tout Haïtien capable de vivre à l'aise pour tout le monde. Jodi a nous choisi collaborer avec l'équipe Barrio en Action. En tant que membre dans l'équipe là, nous choisi comme si pour moi même dit quoi que nous mal plus de détails sur qui ça nous baser. Nous baser sur balance avec action pour nous réaliser rêve de nation. Nous prenons éducation comme une défense offrant pour nous un avancement qui est nécessaire pour nous agir avec conscience, pour nous établir solution qui viennent arriver une seule option nationale. Je vais dire ça encore. Barrio en action, basé sur balance avec action pour nous réaliser un rêve de nation. Nous prenons éducation comme une défense offrant pour un avancement nécessaire pour nous agir avec conscience, pour nous établir solution qui viennent arriver une seule option nationale. That means, mais ça veut dire, n'après les toutes diaspora net, quel que soit côté que vous y au New York, au Florida, au Boston, au Canada ou en France, quel que soit côté où y dans le monde entier, nous disons consacrer pour nous réunir ensemble, pour nous mobiliser en force, pour nous comme si établir un changement, pour nous même en tant que nation, arrêter là l'existence toujours.
parce que nous presque pas dans existence encore. Tellement situation pays a vinn détérioré dans le sens comme si me ka dou pas de moyen possible pour vivre à l'aise du tout. Situation agriculture nous crasé. Situation famine a augmenter. Côté garçon a crier. Comme si mettre un foyer à crier parce qu'il n'y a pas de moyen possible pour lui comme si me ka dou j'ai pour foyer, j'ai madame de petite li. Si moun pas à l'école, le moment là on avons un transfert pour madame ou maman petit tout, quel que soit moun non voye transfert, pas qu'à recevoir transfert ça pour quelle raison parce que pays a bloqué. M'pa là pour venir discuter situation gang yo ka bataille entre yo et ou gen Genève ou gen moun comme si ka bataille barbecue ou gen moun comme si ka bataille en Boston ou gen moun ka bataille comme si en Brooklyn dans Cité Soleil, c'est pas ça nous venons discuter. Nous venons discuter au gouvernement corrompu. Vous comprenez? Corruption faut que les suspendre. C'est ça nous demandons pour changement, nous demandons comme si pour tout diaspora, que tout soit côté yo ya pour lever camper, récidier un mot, parler pour nous. Parler pour Haïtiens, frustration qu'a manger nous là. C'est comme si on était la caille nous, comme si nous avons bon de l'eau, nous avons courant 24/24, nous disons bon Dieu merci, nous avons visa, et nous même nous citoyens. Vous comprenez? Mais là nous comme si dans le pays nous, comme si nous avons aller pour notre sécurité. Pas de bagaille comme ça. Kidnapping vient augmenter, vient vraiment exagérer. Moun comme si qui là dans propre pays qui investit, qui descend dans propre pays, qui comme si t'as établi un business pas capable. Pour quelle raison? Business a crasé. Si moun a souffri, grand moun yo presque comme si ne ka dou, pas quitter un legacy sur le pays encore. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous vient vraiment dégénérer. Et nous même, ça fait comme si soulager la caille, organisation ça, comme si nous étions là, nous mobiliser toute diaspora net et nous faire en collaboration avec Barre en action pour nous établir changement dans le pays. Parce que nous bouquer. Et nous dit non, 7 février qui vient là, dans le jour ça là, nous demander en transition comme si pour passer, pour nous gagner une chance, pour nous-mêmes en tant que nation pas périr. Nous fatigués, nous demandons des changements, nous demandons pour toute diaspora honnête, ça qui l'autre bord, New York, Florida, Canada, en France, Boston, quel que soit côté où il y a, Utah, Wyoming, Texas, quel que soit côté où il y a, nous demandons pour nous lever camper. Pour nous-mêmes, en tant que nation, pas périr. C'est nous presque pas dans l'existence encore, bagaille sérieux. Et pas pour dire comme si nous faisons ça, nous essayé de charger comme si views. Non, nous essayé comme si lever, comme si tout haïtien net pour camper, lever camper, en nous comme si réunir force nous ensemble pour nous établir un changement. Pour nous-mêmes, nous avons une chance comme si pour le pays à lever camper, pour nous comme si pour un changement la donne, pour nous vivre à l'aise, pour kidnapper, situation kidnapping, ça suspend. Corruption ça yo qui en bas gouvernement ça là faut que les suspend nous pas capable encore si nous faisons l'autre un an encore franchement moi dis nous ça en vérité n'a péri en tant que nation au moment Sherline pour tout le monde qui a regardé nous encore nous suivre AniYa et avec Sherline jeudi à Sherline CALIXTE l'effet sorti Haïti. Sherline ou descend Haïti 2 décembre correct? Yeah, depuis 2 décembre à Haïti. Expliquez-nous qui Jean pays est kounye là, qui ça ouais, qui ça fait comme expérience. Pays a bloqué. Pays a bloqué. C'est pas à cause comme si me ka dou et nèg gang yo a bataille. Parce que m'pa vinn là pour m'aller citer moun dire que oh et mes groupe gang ça, c'est Genève, c'est barbecue, c'est Gabriel, c'est tout bagay ça. C'est pas la situation ça que nous y. Vous comprenez? C'est pas à cause comme si nèg yo gen zam nan men qui fait comme si le pays a bloqué. C'est le gouvernement même qui mettait comme si zam nan men moun sa yo qui fait comme si le pays a bloqué. Et là nous enjeu. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Oui. So pas à cause comme si quoi que oh moun nan qui gen zam nan men c'est lui qui méchant non, c'est moun qui te vinn porter zam nan men d'abord qui mettait nan men moun sa qui fait comme si quoi que n'a souffrir dans situation ça là jodi là. Est-ce que vous comprenez? C'est système gouvernement ça même qui vient cause corruption ça vient augmenter dans prix vient augmenter ya vous comprenez ça mais de là c'est pas risque comme si nous prêter nous sous tel gang ça tel gang ça non c'est gouvernement même qui vient cause problème dans vient comme ça vous comprenez mais ça moi passer c'est des zones côté il y a des monde exam camper machine marine
Et puis, on vient voir comme si, quoi, qui est lié, qui est nous passer. Vin voir côté petit monde a souffrir grand goût. Côté garçon même, parce que garçon pas crier facile, là, ouais, c'est crier, son bagage grave lié. Côté yo même monde qui là, dans poste, qui travaille, qui peut quand même toucher, même qui fait combien de mois il peut toucher. Parce que nous avons un système côté qui dit comme ça que oh même dans bureau affaires sociales, regardez bureau affaires sociales là pour combien de mois il fermé. Manifestation chaque jour pour ouvrir bureau pour comme si bail moun yo pour payer moun yo normal. Il pas payer moun yo normal. On va comprendre comme si ou même ou lever là ou pour comment établir une façon qui façon pas bail femme manger. Parce que situation au pays est tellement grave. Ou voyez au salon là-bas on moun kounya, il pas acheter rien non. Yeah. On sac diri, on gallon l'huile. Mais rien encore. $100 américain, $100 américain, $100 américain. Qui ça va acheter? On sac d'huile, on sac charbon, on gallon l'huile. Et ça va acheter. Parce que imaginez, sac d'huile coûte $400. L'huile presque coûte $200 pour gallon. Sac charbon même, soit pas chez gros sac charbon même, on va payer $250. So imaginez, sous chaque transfert que vous faites $100, vous pouvez payer en gros, c'est $1,200. $1,200. Seulement. Imaginez, sous combien de fois vous avez dépensé là, et puis 3 bagages ça m'ont acheté. Vous comprenez? Ça veut dire que pour tout le monde qui attend des messages, ça, je dire encore, soulager la caille, décider collaborer avec Barreyo en action. Barreyo en action basé sur 3 bagages. Volonté, respect, avec changement. OK? Mais pour me voir plus de détails, mais que ça nous base. Balance avec action pour nous réaliser rêve, une nation. Nous prenons éducation comme une défense offrant pour un avancement nécessaire pour nous agir avec conscience, pour nous établir solution qui viennent arriver une seule option nationale. Ça veut dire nous venons arriver dans la dernière limite là pour tout haïtien net lever camper pour changement. C'est ça nous demande. C'est ça nous demande. Now, dernière fois, dis-le encore parce que moi je voulais translate tout bagage ça en anglais pour nous, pour monde qui attendait États-Unis, qui parlait anglais, qui casse la différence pour yo aider nous avec situation ça. OK. M'a dit nous encore. Barreyo en action basé sur balance avec action pour nous réaliser rêve une nation. Nous prenons éducation comme une défense offrant pour un avancement nécessaire pour nous agir avec conscience, pour nous établir solution qui viennent arriver une seule option nationale. In English, balance, action, rêve, meaning that dream, your dream to see your nation. We take education as a defense. We offer advancement necessary for change to establish solution, and it is the only solution national. So now we are calling upon all diasporas to come in, to speak on this platform, to speak on the live that I did before, to put all your frustrations out there on the table, to tell this corrupt government system, it is time to leave. It is time for change. We as a nation, we are tired and we need this change in order for us to be in existence today and for tomorrow. Very well said. Please join us as we come back with this movement. We mobilize this movement. We're asking for union. We are asking for understanding. We are asking you guys to speak up, to finally say a word. Don't just hold this frustration inside while you have your running water, you have your electricity 24 hours. No, we are asking you to speak up for all of us as a Haitian community across the globe, to say something, to stand up and speak and fight. The time is now. We must speak. We must fight for the change. Not just talk about it, not just complain about it, but do something about it. Be about it. Be about it. Yeah, exactly. Sherlene,
what are some of the solutions besides getting the guns out of the hands of the young men and women? Because I hear it's corrupt on a lot of different facets. What are some of the solutions that you think? Because right now, and for those that are watching and tuning in for the first time, this is the AniYa show. We took a special late breaking news segment to bring on my sister, an advocate, an activist, your from Vanya, who is out here working, Miss SHERLINE CALIXTE. Yes. And she has been in Haiti since December 2nd or the 2nd of December, just recently returning back to the United States, and has seen a lot in that time frame. We were in contact. For those that need a little bit of transparency and want to know why this is important and why I'm doing this, because I typically don't do an afternoon segment like this, SHERLINE, you know, every night my show is at 8:30 p.m. But since this morning, my mind has been on what you've been sharing, because I know that you have been in Haiti and you've been experiencing some terrible things. I've been experiencing live hands. First-hand live. I'm telling you, when I say live, I'm talking about being in the car, driving into the neighborhoods where there are people with guns and they are pointing it at us. And then only to finally realize that here's who we are. We're not here to try to cause any problems, letting us pass through just so we can get to the other side of town. I mean, it is serious. I have seen it all. And I'm telling you that, you know, as a Haitian person, as a Haitian woman, and being back and forth to Haiti, I'm telling you, this is the first time I have witnessed and I have lived through all of this horror. And it's serious, and we need to do something about it. And you were born in Haiti, correct? I was born in Haiti, yes. And when did you come to the United States of America? I came here to the United States of America. I've been here since the age of 7. 7, but you've spent a lot of time. Tell us some of the, tell us about your event, SHERLINE, before we get to solutions, because I spent 3 days crying about this event and what you shared with me. The whole world, I almost collapsed because of what you shared. Please tell us what happened. Yes. Okay, here's what happened with the event. We had some of the artists that we had flown from Cap Haitian, which is the north of Haiti, down to Port-au-Prince. We had other artists that were living in Port-au-Prince that actually came to support the spectacle, which was supposed to be for a 1-year anniversary of our products for my business, Pineapple Health Bar. The day that we were supposed to do the spectacle, we had already arranged at Iguana Cafe, you know, for the whole planning to happen there. We had food, we had the artists come in. And right before we were on our way to set up the whole stage and everything, 3 kidnappings happened around the same area, in the zone called Canapé Vert. That area is called Canapé Vert. 3 kidnappings back and forth happened the same day. We couldn't pass through. The owner of Iguana Cafe canceled our show because of the kidnapping that was happening in the area. So there were a lot of cops. The traffic was exaggerated. About for 3 hours, we stayed in traffic. We eventually had to take all of the artists. We had to have food transported to a different hotel, where we actually had a meeting, a room that was given to us as a space, so we can be able to to share the experience that was happening. We were all basically scared for our lives. We had security. We had to increase in security. We had to increase in the transport because there was a lot of us that was there, so we had to be able to to get this done fast. And then like the event had to be shut down, so we had to explain what was happening, because there were a lot of people that were expecting to join into the live, because we had performances that we were expecting to do. We had poems that we were going to read. We had a lot of things that we were going to give. We were going to give money. We were going to give products away. We were going to give a lot of things away, and all of that had to be canceled the day of the actual event on our way there. So it took us by surprise. We were very frustrated about the whole ordeal, and we tried to do the best we could at the time. Thank God. We want to say thank you to Magistrat George for standing by us and giving us the support that he gave. And then we want to thank, what is the space again? Le Soleil. We want to thank the hotel for giving us the space. We want to be able to thank all the people that were there to support with the food and entertainment to give to our artists, and to ensure that our security was priority. And so SHERLINE, and weren't there several murders
around this event as well? One of our artists friend had a family member that he lost, that got shot. Because of privacy, I'm not allowed to disclose information. Yes, ma'am. But one of our artist friends that was supposed to perform, he lost a family member that day. Because the family member got shot by accident because of the riot that was created in the area where he was walking. So that really tore him apart, and we were there to support him. And then he couldn't perform. Even if we had been able to get to the stage, to Iguana Cafe, he wouldn't have been able to perform because he was really, I'm telling you, the state that he was in, it was really sad. It was very emotional for all of us. We supported him the best we could, but it was a truly sad moment for him. And all of that happened the same day, the day of the spectacle, which was very unexpected. So we tried to do the best we could. And that was very traumatizing, I am very sure. Yes, it was. Even for me to hear, because I was waiting for your event. Mama Brenda Doc is watching out of the heart of Harlem from the National Action Network. I'm so happy she's here with us this afternoon. I've been sharing this late breaking announcement. Sherline, tell us in Creole a little bit of what you just said for those that don't speak English, and then we can get to the solutions as to what we can do here in the United States of America to help Haiti recover from some of this nightmare. Okay. Dis tout le monde comme si qui là, mais ça qui est passé jour spectacle là. Jour spectacle là, même nous te pour nous faire et performance là et Iguana Café. Même jour ça, dans zone canapé vert, mais il y a 3 kidnappings qui étaient faits. Il y a un artiste même comme si peut dire un monde de famille comme si était pour un balle. Dans zone pas ba information zone non pas ba information des artistes là, mais il y a un artiste comme si tu vas pour fermer le spectacle là, vient comme si vient prendre balle. Donc nous avons essayé de faire tout ça, nous avons c'est une possibilité pas nous pour nous gérer la situation parce que imaginons et même je nous parler non nous parler même comme si mettre Iguana Café cancel toute bagaille net fermer toute bagaille, nous dit comme ça que pas bien quel moyen possible comme si les ca accommoder nous même pour nous capable faire spectacle là. Nous avons des artistes avec nous, monde comme si qui était là pour nous sécurité, monde qui était là pour manger pour nous, tout bagage, tout arrangement que nous avons fait même pour nous passer un bon spectacle. Parce que nous avons des gens qui sont venus avec tout jazz, tout ben même qui sont venus. Nous sommes obligés comme si augmenter la sécurité ça, nous avons augmenter le transport nous, comme si nous devons make sure que tout, nous assurer tout le monde est en forme. Nous disons merci à le Soleil Hôtel comme si qui était nous espace là pour nous accommoder tout le monde ça yo. Et nous disons comme si tout le monde toute sécurité on est qui dans sécurité, nous disons merci. Et puis tout bagage était vraiment grave pour nous et émotionnellement parlant nous était vraiment passé un mauvais temps, vous comprenez, parce que bagage était vraiment tragique pour nous. Nous avons essayé de notre support, donc et c'est comme ça va été passé, vous comprenez. Donc c'est ça qui fait comme si je dis à la même nous dit pour ça qui est assez, vous comprenez. Nous dit en bas corruption, nous dit en bas vraiment ça. Nous sommes comme si il a des temps comme si nous camper, nous disons mot dans la situation ça. Merci en pile, Sherline, pour tout le monde qui a suivi nous connaît la share vidéo ça avec tout le monde yo. If you care about Haiti, share this video with everybody. Of course, we're going to have an edited version later on, but this live video is very important. Thank you to all those that are watching. Thank you for everybody that cares about Haiti. If you have any concerns, if you want to, speak with Sherline or myself, you can definitely be able to do so now via comments or at a later time. Sherline, we stand with you. And we want to know, Sherline, in English and in Creole, you decide which way you want to go first. Please let us know some solutions that you have been thinking about. On my end, just to let you know, Sherline, I want all of these bastards to die. Like, that is my goal. But I know we can't kill these assholes, excuse my language, my français, but we have to find solutions that is not derogatory, that's not, or that's inhumane. We have to find ways to rebuild Haiti in a way that is going to help us all. So let us know some of those ideas that you have, solutions, since you're like literally in Haiti like all the time. You know what we need to do and how can we help you? The first thing that we need to do is to mobilize the diaspora group as a system.
to fight against this corruption, okay? Okay. Coming up is the 7th of February. We want this government to change. We want this administration to step down so this transition can happen for Madam Wendell Cork to be the one to be chosen as the president, as a new president in this transition in order for this change to happen, okay? We want the diaspora to finally speak up, spread the word throughout family, friends, anybody who is willing to lend an ear to listen, to finally fight for the change that we need in order to save us as a nation. The few things that we can do right now, like I said, to mobilize the group, mobilize the diaspora group in order to spread the word. That's the first thing we can do. Second of all, increase in the transition to happen on the 7th of February. Third, we need to be able to support the group. My organization is called Soulager la Caille. We are going to team up with AniYa's group. Yes, put that thumbs up, girl. And we are over here mobilizing in collaboration with Barrio en Action. And we are standing for balance, action, dream, education, defense, offering, advancement. We are talking about all the change necessary to act with conscience, to calling all the nations to join together, join forces together as one nation to save us, our existence as Haitian community. We need this. So we need the word to be spread all over the place that the time for change is now. Not tomorrow, not later, now. So we can have a chance to be here tomorrow. The constant disrespect that is happening to our flag, that is happening to our race. The other day, not too long, a couple of days ago in DR in Sosua, a restaurant where my husband and I would always go to, because I've been in Sosua 3 times already, in Puerto Plata. We've been there. And one of the restaurants that we always support, we always go there by the beach. The Dominicans had the audacity to make us, take down our flag in front of the restaurant. So yeah, that is a big issue. The constant disrespect needs to stop, and then we need to be respected as a nation. So that's what I'm going to say. And please share that same momentum and that thought in Creole as well. Like I said, j'aime dire moi, moi-même là, moi supporter comme si tout mouvement ça yo, et moi représenter Soulager la Caille. Nous allons en collaboration avec Ayana, avec toute organisation par là. Et puis nous-mêmes, nous collaborons avec Barrio en Action. Barrio en Action basé sur balance avec action pour nous réaliser rêve, une nation. Nous prenons éducation comme une défense offrant pour un avancement nécessaire pour nous agir avec conscience, pour nous établir solution qui viennent arriver une seule option nationale. Ça veut dire, nous relais tout le monde dans le domaine diaspora même, quel que soit côté que vous êtes, New York, Florida, France, Canada, Boston, Texas, quel que soit côté que vous êtes, nous relais pour nous commencer un mouvement général, global, pour nous dire que ça est en bas avec système corruption, ça va passer en bas gouvernement ça. Nous demandons pour 7 février, il y a une transition pour passer pour Madame Cork monter comme président, nous choisir comme si pour nous un changement, pour nous-mêmes en tant que nation pas périr. Parce que nous presque pas dans l'existence encore. Nous voulons comme si pour nous-mêmes, même pour nous mobiliser ça, mouvement ça, rapide, vite. Nous pas de temps à perdre encore. Il y a des temps comme si pour nous lever camper pour nous parler. C'est ça que je veux dire. Nous disons tout le monde merci en pile. Ayana nous dit merci en pile. Derrière chérie et pour tout le monde qui a suivi là, côté autant avant nous dire ça. Qui est-ce qui Madame Cork? Parce que moi pas jamais back moun. I don't endorse anybody. Je ne pas endorser Creole, mais moi je veux connaître plus de Madame Cork et puis si moi je veux faire research pour Madame Cork, est-ce que vous les clans pour capable voir tout détail de Madame Cork pour qu'elle connaisse lui-même, pour qu'elle voit comme si son monde comme si qui honnête, pour comprendre qu'il respecte les valeurs pays d'Haïti, qu'il a pour défendre l'image pays d'Haïti. OK, vous voyez toute l'information. Et pour tout le monde qui a suivi là, qui ça nous a fait
besides Saudi, man, nous avons pile monde États-Unis qui a regardé. Hi, Pamela Clark. Sister Pamela Clark just joined us live from Cheektowaga, Buffalo, another National Action Network member. Just to let you know, for those that are watching, National Action Network is under the leadership of the Honorable Dr. Reverend Al Sharpton, who is our civil rights leader of the United States. He's the one that puts things into action. He knows about our plight in regards to Haiti. But let me share this, because my soufflete haïtien aujourd'hui, Sherline, ou connaît un système. Pour m'expliquer plus bien. Okay, I just realized my light wasn't on this whole time, but for me to share this, Sherline, I know you probably have to go, Shay. We were not supposed to. Yes, I do have to go because I have another meeting about to start in the next 10 minutes. Okay. But I want to take the time to say thank you to everybody that tuned in, that listens, that is willing to share, that is willing to join into this movement. Let me share this last thought. I know you have to go. We have too many Haitians that are too complacent in the United States. They complain about everything, but they do nothing to make change. Exactly. So yes, that's exactly what I wanted to end off with. Tell us how we can get the fire moving, because I have all the connections we need politically, you know, economically. We have a lot of great people that can make a change in Haiti, but it's the first thing that we need to do that is so simple. We are going to create a sort of blog, a sort of page, and we want everybody, all the diaspora, to comment and say, what is your frustration? What are you frustrating about? What are you frustrated about? Are you frustrated about the lack of food? Are you frustrated about the agriculture problem? Are you frustrated about the kidnapping issue? What is it that is most frustrating for you? Yes. So we're going to create this platform. We are going to share on my page, Ayana's page. We are going to invite everybody to come in and join it and put your comments there, comment on it, share it, and let this movement be about something serious. Not just talking about it, not just sitting at home complaining. We want this to be an action in movement. Yes, she wants it to be an action movement. And I think we just lost my sister Sherline, but you guys got the point. She might have gotten a call or the call might have dropped, but you all got the point. We came on here live this afternoon on the AniYa show to give this woman, this sister, this strong fighting advocate a chance to address the issues of AYITI Shehi. So with that being said, for all of those that have tuned in, for those that will tune in, join us in this fight. As you heard, I am a partner of this organization. I am a partner. Listen, anything Haiti, you see the flag back here? Anything Haiti is what I'm about. If you know anything about me, you'll know that people come to me frequently, you know, in regards to Haiti. I'm always trying to do what I can for the country. But as she was saying, and as I was mentioning as well, the Haitian people have to get off of their butts and they have to stop complaining and they have to do something. I'm sick and tired of trying to put our community in position and in place only to be slapped in the face because they don't really care about seeing effective change. They'd rather complain and cry and kick and scream when they have all of the resources that they need to do better. La union fait la force means there is strength in unity. How will there be strength in unity if the people do not unify? That's so good. I got to write that down myself, guys. Listen, you've been tuning into the AniYa show. We had a very special guest this afternoon. I'm sick and tired of being sick and tired. And so is my sister, Sherline CALIXTE. We are here to make a difference. If you have any questions or concerns as to how you can help, how you can join this fight, contact your girl AniYa. You can go right to my WhatsApp and literally hit me up at 347-617-6873. Again, that's 347-617-6873, or you can contact me live on Instagram or Facebook. I will be back on tonight with the AniYa show starting at 8:30 p.m., where we're going to talk about health and awareness. But you know what? I may continue this conversation tonight depending on how I feel, because I get emotional sometimes when I talk about Haiti, but I have to be stronger than the average bear because Haiti needs our help. So thank you for those that have tuned in. Thank you for those who care. Thank you to Sherline. I know she probably lost connection where she is. She's been in Haiti
for literally over a month, dealing with one crisis after another. But you know what? Instead of running from the problems, she's going to continue to stay right there. So with that being said, I'm going to end with another great song from my people, and it's the Haitian National Anthem. And honestly, I opened up with a beautiful song by MIKABEL. If MIKABEN, mes amis, I said MIKABEL. So I'm going to end with a couple of songs. First of all, Emeline Michel. Let me go ahead and put on some Emeline Michel. L'amour c'est femme qui fait centime femme. L'amour c'est femme, yeah. Okay. So I'm a nerd and I get excited about Emeline Michel. I don't know if you could tell. So I'm gonna play Flam first and then I'll come back with our national anthem. And I'm so thankful to my sister who literally took this opportunity to share her heart and her passion with all of us on the AniYa show. Continue to stand with me as I stand with all of you. You see the Haitian flag. If you didn't know, now you know. Your girl is Haitian American. My parents were born in Haiti. I was born in Brooklyn, but I still speak my Creole, and I'm still so proud of being a Zoe. You already know. All right, guys, this is Flam from my one and only sister, whom I love, who I got to meet not too long ago, Emeline Foot Michel. Woohoo! Listen, no matter what's going on, I have to stay happy. So thank you again, guys, and we will be back. It's your girl AniYa live for this late breaking program to hopefully raise awareness for all of you people out there. Come on, Haiti, let's do better together. That's what it's about. This is my song, boy. Woo! L'amour c'est flamme qui fait sortir. L'amour c'est flamme, yeah, flamme. L'amour c'est flamme, hey. L'amour c'est flamme. Chaque fois tant coup première fois, chaque fois tant coup dernière fois, l'amour nous c'est tout pour tout, nous pas qu'à miser non. Les Haïti, t'es Haïti. L'amour c'est femme qui fait les flammes. L'amour c'est femme, yeah, femme. L'amour c'est femme qui fait sortir femme. L'amour c'est femme. Woo! Melly Papa, hey! We'll be back tomorrow night with another edition, but tonight also 8:30 p.m. live. Personne parle quoi c'est vrai, couillard d'amour tout bon vrai. Pour tout près d'un j'ai qu'aime casser, quand qui ça pourra le passer. Quand nous marrer, soit couler dépasser. Quand cap chanter, nous fait carapacer. L'amour c'est femme qui fait les femmes. L'amour c'est femme, les femmes. L'amour c'est femme. Woo!
Le Haïti, c'était Haïti. Hey, Emeline Michel. All right, guys. Woo, I get so excited about my Native Natal. That was a very special classic. Emeline Michel has been performing and singing since before I was born, and I appreciate her attitude, her love, her strength, because she is the reason, well, one of the reasons that I have the strength today. And the reason being is because she literally represented everything that I am, a dark-skinned, beautiful woman, right? And I'm happy to say that she always inspired me to be so amazing. So at this time, we're gonna really close off now with the Creole version of our national anthem. We'll be back tonight, 8:30 p.m. on the AniYa show. Sherline just messaged, her phone did die, but we're gonna do a part 2 with her, ASAP. Thank you for tuning in. We'll be back. Bye. See you tomorrow. Oh, see you tonight and tomorrow as well.